My name is Vishal Vats. I am 28 years old and have been part of this beautiful system RCM from last 24 years. From my childhood, I have been attending meetings, seminars, leadership programs. This is my first independent trip, and I'm glad that I'm starting from South India. It was a hall filled with people just like this. And when it was time for the whole family to go on stage, I went with my father on the stage, and before handing this mic to him, the host handed the mic to me. A 9-10 years old standing in front of people. Would you like to know what I said when I hold the mic? Vishal sir പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യൂത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ വന്ന കൂടെ എത്ര പേര് ഒന്ന് എണീച്ച് നിൽക്കാമോ? അച്ഛനമ്മമാരുടെ കൂടെ വന്നേ. ഇന്ന് ഈ ഒരു സെഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ എത്ര പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വർക്കിംഗ്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ജോലി വിടും. സോ എനിവേസ് സാർ പറഞ്ഞാൽ താങ്ക് യു. വിശാൽ, അപ്പം നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുക സിനിമയാണ്, പക്ഷെ അതിലൊരു ഫോൾഡറിൽ സബ് ഫോൾഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സീക്രട്ട്. അപ്പം അതൊരു 2 മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു സിനിമയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് തുറന്ന് സിനിമ കാണുന്നു. സിനിമയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി ഒരു മൂവിയല്ല. അപ്പൊ ആ സിനിമയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സാർ പറയാൻ പോകുന്നത്. സംതിങ് വിച്ച് ചേഞ്ച്ഡ് ഹിസ് ലൈഫ്. പിന്നെ സാറിന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി. അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺസും കാരണങ്ങളുമാണ് ഇനി നമ്മളെ വിശാൽ ഭട്ട് സാർ പറയാൻ പോകുന്നത്. So for me, RCM was not just my father's profession. It was a gateway for me to learn new things, to see the world in a very different way. RCM എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നില്ല വിശാൽ ഭട്ട് സാറിന്റെ ലൈഫിൽ. അതൊരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഐ ഓപ്പണിംഗ് സെഷൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേപോലെ ഒരു ഗേറ്റ് വേ ആണ്. അതായത് ലൈഫിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ദ്വാരം. And I feel that my journey of growth and learning, the confidence and the belief that got developed was just because of the system RCM. Till now, I have shared with you how RCM impacted me as a kid. Probably till that time, I didn't understand even 1% of RCM. This was the story till then. Sir, പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജേർണിയിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് RCM ചെറുപ്പത്തിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജേർണിയിലെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ RCM അച്ഛനാണ് ചെയ്യുന്നത്, അച്ഛൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ്, അച്ഛൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടു വളരുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് RCMനെ പറ്റി 1% മാത്രമേ സാർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി 99% കൂടി ഇമ്പാക്ട് വരാൻ ബാക്കിയിരിക്കുന്നു. ബട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഇതിന്റെ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സും ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഓൾറെഡി ലൈഫിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയി തുടങ്ങി. I shared an instance about the flight, right? Law of attraction, how I got to know about it at age of when I was in 8th standard.
to be precise. So, നിങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു വണ്ടി എന്തായാലും എടുത്തേ പറ്റൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. അപ്പൊ ആ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ തെറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ഫ്ലൈറ്റിലാണ്. ചെറുപ്പത്തില് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഒരു സിമിലർ തിങ്കിങ് ആയിരിക്കില്ലേ? ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക. ചെറുപ്പക്കാരെപ്പോഴും ഒരു റിബലിയസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അച്ഛനമ്മമാര് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അതേപോലെ തന്നെ വിശാഖോട് സാറും ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഈ കാര്യം ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇസ് എ false statement. 60%, 70%, never above that. And being the notorious kid I thought, Dad also talks about law of attraction. I heard about law of attraction. Let me see how much strength this law of attraction has. In my room, on my study table, in home fridge, in my washroom. That's what the book said, that's what the secret said, that you have to keep it in front of you. I pasted it everywhere. And as a result, this is my mark sheet, I got 90.5%. From this, what I'm trying to say is, this system puts your kids in such a zone, in such an education system, that it can impact them in so many wonderful ways in their whole life. And this was a real example of that. After my 12th, I did my engineering, as it is done everywhere. If a boy is born, he does engineering. I did my engineering, IT from Delhi, from one of the most demanding college in Delhi, which was MAIT, part of IP University. ഒരു മകൻ, ഇത് പണ്ടത്തെ കാര്യം കേട്ടോ, ഒരു മകൻ വീട്ടിൽ ജനിച്ച അവൻ എന്താണ്? എഞ്ചിനീയർ. മകളാണെങ്കിലോ ഡോക്ടർ. ഇത് പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ സാറും ഒരു നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, MAIT ഡൽഹി. അങ്ങനെ അവിടെ പഠിത്തം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നേരത്തെ കണ്ടത് സാറിന്റെ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാർക്സ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് 90% എന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷന്റെ പവർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രൂവ് റോങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതായത് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തായാലും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ തെറ്റാണെന്നുള്ള പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം 90% എന്നുള്ള മാർക്ക് കിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. പക്ഷേ അത് ലഭിച്ചു. He got 90% plus in 12th standard. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻസ് എടുത്തു. ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ്. After my engineering, I did my MBA from which college comes in top 25 of the country, which is Narsi Monji Institute of Management Studies, Hyderabad. MBA was a very wholesome experience for me. It taught me a lot. It put me in front of people to give presentations. There were stints where we had to go on street, sell random products to random people. MBA gave me a lot of exposure. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും MBA എടുക്കും അല്ലേ? എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ജോലി കിട്ടില്ല, കിട്ടിയാലും ശമ്പളം കുറവായിരിക്കും. അപ്പം അദ്ദേഹം MBA എടുത്തു. ടോപ്പ് 25 കോളേജസിൽ വരുന്ന ഒരു MBA കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻസ് എടുത്ത് പഠിത്തം തുടങ്ങി. Over there, I headed the fitness club of the college. I was the founder, head of the club. We worked with multiple celebrities, worked on mental health, physical health. As part of my MBA, I was part of core member committee of TEDx. Under TEDx, we organized 2 TEDx events, and I was there handling a lot of major part of the event.
ടെഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കയ്യടി അധികം വന്നില്ല. ടെഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ഇവന്റാണ്. അതിന്റെ ഒരു കോർ ടീമിൽ പോവാന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. സർ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നല്ല കയ്യടിയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം ടെഡെക്സ് ഇസ് എ വെരി അതിന്റെ കോർ ടീമിൽ, അതായത് ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കോർ ടീമിലാണ് ഇദ്ദേഹം കോളേജിൽ. അത് മാത്രമല്ല ഫിറ്റ്നസ് ക്ലബിന്റെ ഹെഡും കൂടിയായിരുന്നു. കുറെ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. My MBA progressed and it was time for the most exciting time of MBA journey, which was placements. Companies started coming to the campus. First company that came to our campus was world's #1 finance sector company, which is Deloitte. We have all of that today. Earlier there was no testimonies, there was no example of real success in their excelling. Now you can see right in front of you. Right now, there are universities which are teaching MBA and BBA specifically in their excelling. സർ പറയാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം. ഇത് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. I could choose to drop Amazon and join probably other company because I had good credentials. And I did some analysis that night. I put one column corporate, one column business, one column RCA. And I had things that I wanted in my career. I did an analysis. I'll share my analysis. I want you to do yours. I want you to make the choice with me right here in this meeting hall. I had my 5 things that I wanted out of my career. I had my 3 options. I'll speedily cover it up. First was money. I was getting paid well in corporates, but there was no regular growth. If I had to wait for 1 year for the growth. So there's a limit to money that I could earn from a corporate. If we talk about business, if I had started any business, first, it would have needed a lot of investment. Second, yes, I could earn endless money, I could earn exponential growth as well if the business idea would have it. But there were so many if and buts. But still it is possible to earn money. If you think logically, it is possible to earn money in business. And third was RCM. When I was ticking this box, and then I saw my father. There are times when in a month he is out on trips for 20 days. Let me tell you, last 6 months schedule of my father. For 15 days, he was in Europe enjoying his life with my mother. For 10 days, he was with me. We were trekking on Mount Everest. For 10 days, he was in Bali, chilling and enjoying with the core team of RC. For 10 days, he was in Bangalore in a luxurious retreat center. And in next 6 months, he plans to go out on a 20 days trip with my mother to US. He
He plans to go on a 10-day trip to Vietnam with his father. That's the sort of time frame this business can get. സമയം ജോലിയിൽ കിട്ടില്ല, ബിസിനസ് നമ്മൾ ഷട്ടർ അടിച്ച പൈസ കിട്ടുമോ? കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ സമയമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി. ഹോട്ടലിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് വെറുതെ ഒന്ന് പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ എപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴും അവര് ഹോട്ടലിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി കടന്നു നോക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഡേ പിന്നെയും രാവിലെ പോയി ആ ഷട്ടർ തുറക്കണം. തുറന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവര് വേറെ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ there is no time freedom. പക്ഷെ RCM-ൽ ഇദ്ദേഹം കണ്ട ആരാ? വട്സറിന്റെ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ ഷെഡ്യൂളാണ് പറഞ്ഞത്. 20 ദിവസം യൂറോപ്പിലായിരുന്നു, 10-15 ദിവസം ബാലിയിലായിരുന്നു, Mount Everest, എവറസ്റ്റ് കയറി അമേരിക്കയാണ്. So this is all possible for a time. അപ്പൊ ടൈം ഫ്രീഡം ഉണ്ടോ? യെസ്. അപ്പം RCM-ന്റെ സ്ഥലത്ത് എന്താ ചെയ്താൽ ടിക്ക് ചെയ്തു. just like an examination sheet, I had this, just like a report culture, just like a report